హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వంశీ ఎడిటింగ్ జోన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో అయితే మీకు మన ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో చెప్తాను. సో అది కూడా ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఆ అప్లికేషన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్లికేషన్ నేమ్ వచ్చేసి ఫోటో రూమ్ అని ఉంటుంది. సో దాని లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అనమాట. మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్, యాప్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఓపెన్ చేసుకుని యాప్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ ఉంది కదా, అక్కడ ట్యాప్ చేయండి. సో ట్యాప్ ఇస్తే మీకు గ్యాలరీ అని చూపెడుతుంది. గ్యాలరీ పైన ట్యాప్ చేయండి. సో గ్యాలరీ పైన ట్యాప్ ఇస్తే మీకు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, అంతవరకు వెయిటింగ్ చేయాలి. కంగారు ఏం లేదు. సో అది మొబైల్ డేటా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది వైట్ వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంటుంది, సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. సో దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. సో ట్యాప్ ఇస్తే మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్లు వస్తున్నాయి. సో ఇందులో సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఈరోజు వస్తుంది. దాని మీద ట్యాప్ ఇస్తే మనకి వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ పైన క్లిక్ చేసి సేవ్ టు గ్యాలరీ అనేది ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి. సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోయి మీ ఇమేజ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. సో ఇలా ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. యాప్ జై హింద్.